హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రైన్బో టీవీ. దిస్ ఇస్ రేణు. ఈరోజు మనతో పాటు లైఫ్ డాక్టర్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో ఈరోజు నేను వచ్చేసాను. లెట్ us talk to him. హలో సార్, హాయ్. Hi. How Hi, are you? Reddy garu. How are you? I'm fine. Yeah, I'm also good, sir. So happy to see you again. I'm also happy to meet you again. సో మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, లేదంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకురావటం, లేదా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫ్యాంటసీస్ని చూపించడం చేస్తుంటే, అంటే లైక్ అడిక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఏం చేస్తుంటారు పేరెంట్స్ కావచ్చు? అంటే వాళ్ళకి తెలుసు కదా, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నేచర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు. డెఫినెట్గా డార్కర్ థింగ్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. సో ఆయన అంటే అంత తెలియదు అంటారా? అడిక్ట్ అయ్యేంత వరకు తెలియదా వాళ్ళ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి? తెలియదండి. ఓకే. I have my own personal experience, not about me, but with one of my kith and kin. ఓకే. We will come to know when the person seeks loneliness only. It doesn't seek the company of either the brother or mother or parent or lover. He will be mad after that on drug only. Then only you will come to know that he is addicted to something. Okay. Then when you investigate as a family member or a friend, then you will come to know that this guy is addicted to something. అంటే లోన్లీనెస్ కోరుకునే ప్రతి వ్యక్తి మీద అనుమానం. ప్రతి వ్యక్తి అంటే ఓన్లీ లోన్లీనెస్. అదే ఓన్లీ లోన్ ఎంటైర్ అలోన్ గా. That is the first indication. Okay. And also they will hide these drugs in particularly washrooms where you will not be able to see, or in books, or in cupboards where nobody will be using them every day. So if you search all of them, then you will come to know that this person is hooked to some sort of substance, which you can find out. Until then, it is very tough. In America, we have seen many articles where children, school-going children, are addicted to drugs unknowingly. It's a big mafia. Nobody can stop it. Colombia is famous for drug manufacturing underneath the ground, and they have a ground, or what is aerodrome, where the plane can land with drugs and take the drugs to other countries also. That much mafia is there. You cannot stop peddling of drugs. And you can find out a man, if at all is hooked to drugs, only if he is seeking loneliness, his own company, and is not bothered about anyone, and is not also interested in food, taking food also. Then that person will become lean. Then he starts talking something, unrelated topics will come. Then only you will have the indication. Otherwise, he will be in his trip for 4 or 5 hours and come back home. Okay. Until he is addicted, it is very tough. In America, children are getting addicted through maid servants. It's a big business. So these drug peddlers will give these drugs to maid servants. They will give free of cost to the children, school-going children. They don't know anything. They are in adolescence. After getting hooked up, they will ask for more. Then they will ask for money. They'll steal. They will ask for money. If you give money, I will give you this drug. Give me $10, $50. $100. ఇంకా పిల్లలు వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ నుంచి తెలియకుండా తీసేసుకొని ఇచ్చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. మన స్కూల్లో, మన కాలేజీ, నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో కూడా ఇస్తారు. ఫస్ట్ 2 times మీకు ఇస్తారు. MBA చదువుతుంటే బాగుందంటే 3సారి డబ్బులు ఇవ్వమంటారు. థర్డ్ టైం పే మీ ది మనీ, ఐ విల్ గివ్ యూ. మెయిడ్స్ వల్ల జరుగుతుంది ఇదంతా. మెయిడ్స్ వల్ల ఇళ్లల్లో జరుగుతుంది. మెయిడ్స్ కాలేజీలో పెడ్లర్స్, డ్రగ్ పెడ్లర్స్ ఉంటారు. దే విల్ బి డ్రగ్ పెడ్లర్స్. అంటే కాలేజెస్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? యూనివర్సిటీ క్యాంపసెస్ టు మేక్ మనీ. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? కాలేజ్ లో సరౌండింగ్ లో ఉంటున్నారు. సరౌండింగ్ లో ఉంటారు, ఏం చేయరు. ఇన్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ లో డ్రగ్ పెడ్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. డ్రగ్ పెడ్లింగ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ టైం Renu will be given free 2 times. 2 grams of heroin you will be given free. అంటే ఒక సరౌండింగ్ లో ఎవరన్నా అన్నోన్ వ్యక్తి తిరుగుతున్నారంటే ఎందుకని అడుగుతారు కదా. క్యాంపస్ బయట నుంచి ఉంటాను నేను. క్యాంపస్ బయట నేను డ్రగ్ పెడ్లర్ ని. క్యాంపస్ బయట నుంచి I will say that use this and come back to me. Okay. 1 or 2 days gap తర్వాత I will be there again. So second time also, if you feel the experience is good, you will come to me. Okay. Third time I will say, pay me this much amount, 2,000 or 5,000 for 1 gram, I will give you. Right. That is how universities and colleges are where the students are getting entrapped. That is there. Delhi University, Jawaharlal Nehru University in Delhi, Nizam College grounds here. Okay. All the IITs, famous Indian Institutes of Technology in India. IITians. Okay. They do it because they have a lot of stress in going through the curriculum. Okay. And this marijuana gives a lot of focus while reading. So to complete the syllabus, they use it. They use it wisely. Some people get addicted. They want some more things. And out of this marijuana's base, which is opium, some other chemicals are discovered. They will go for them also.
ఏంటో నాకు చాలా అవాక్కయ్యారు అంటారు కదా, అట్లా అనిపిస్తుంది. అంటే బాగా చదువుకొని వెల్ సెటిల్డ్ ఉండాలనుకున్న మనుషులు కూడా ఆ వెల్ బీయింగ్ ఉండడం కోసం మళ్ళీ డ్రగ్స్ యూస్ చేస్తున్నారంటే అది అదే హౌ టు కన్సిడర్ దిస్. అది దానికి రూట్ కాజ్ ఈజ్ స్పిరిచువాలిటీ. ఇన్ మెడిటేషన్ ఏ పర్సన్ అటైన్స్ ది సేమ్ స్టేట్. ఓకే, కానీ తెలియదు యోగా కూడా దానికి హెల్ప్ చేస్తుందా సార్? Yoga to pacify the body and mind, it helps a bit. Meditation means simply a state of non-doing. ఓకే The mind is bypassed. ఓకే The mind will not be there. ఓకే You will be transcending space, time and causation. స్పేస్ అనేది ఉండదు, టైం అనేది ఉండదు. ఎంతసేపు థాట్లెస్గా ఉన్నారు, హౌ లాంగ్ యూ హావ్ బీన్ థాట్లెస్ మీన్స్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు నో if a person is meditative. And similarly, cause, what is the cause for being timeless? What is the cause for mind being dropped? No one knows it. If a person is in such a state, he will be in meditation. It will also give the same effect. But how many people are ready to meditate? Ready to meditate means ready to be in the state of meditation. Even the word meditation, it comes from the root word medicine. అవును, అంటే నేను కొంతమంది దగ్గర విన్నాను, అంటే మెడిటేషన్ కూడా ఒక డ్రగ్ లాంటిదే. వన్స్ దానికి దాన్ని మెడిటేషన్ తీసుకోవటం అలవాటు పెడితే దాన్ని ఇంకా డ్రగ్ లాగానే ఇంజెక్ట్ చేసేసుకుంటారు అని. With no side effects, with benefits. Yeah, health benefits and a person will be really blossoming to his maximum potential. Right. That's why if you look at the topmost geniuses in sports also, they're at their peaks of performance. Some people, Australian people, used to call our Indian cricketers like Rahul Dravid and Sachin Tendulkar, when they're batting, they used to say that they're in real meditation. It appears they're in meditation. So in meditation also the same state comes. But how many people are ready to be in a state of meditation or go for meditation is $1 million question. If you say sit for 5 minutes closing your eyes, means nobody can sit for 5 minutes. Forget about 1 hour. 5 minutes or 10 minutes is also impossible. So that is an alternative to come out of the drugs. Love, showering love is an alternative right from childhood to come out of drugs. And third alternative is to find a separate substance like LSD, which doesn't have any side effects. Okay. Yado, if you look at the world, all the countries are able to manufacture nuclear weapons. Many of the countries. Yes. And intercontinental ballistic missiles, weapons of mass destruction, WMD they call it. So in a sophisticated way, with these weapons they can destroy the earth 700 times, not once. Now there is one famous writer and philosopher and a genius by name Aldous Huxley. He has made a famous statement saying that if the scientific community is able to come out with a drug like LSD, which doesn't have any side effects, a person will not be addicted to drugs, and he will also have the real experience, and he will not have any side effects. అది జరుగుతుందా? ఇది చేయగలరా? You can manufacture nuclear weapons which can destroy the earth 700 times. No. But can't you find an alternative for a drug like LSD which doesn't have side effects? They can do it. But the problem here is government is always against drugs, against alcohol, though they sell it for getting taxes from us. But these drugs are prohibited. But you are finding everywhere. If you go to road number 1 Banjara Hills, you can get now itself. You can't stop it. Prohibition is not an alternative. When you are suppressing, saying that is illegal, I want to quote one thing here. Yeah. Whenever, if something is kept secretive, a person becomes more and more interested. If you are hiding it, my interest on it, my curiosity on it becomes more and more. Same is the case with drugs. You are making them not available to anyone through prohibition. And it creates a lot of interest in me. Why it is so much attraction is there for 5,000 years? What is there in it? Why should not I try for it? Okay. And same is the case with a woman. If a beautiful woman is wearing a full saree, a man becomes more and more interested to see her beauty. So if she is revealing something, his curiosity increases. If she is distant, his curiosity increases more. And if she is really beside him, he will see the reality. When you are hiding the reality, I want to know it. My curiosity is increasing. That is where the temptation comes. Yeah, sir. Actually, this topic is interesting. I want to talk. ఇది ఇంకొంచెం లాంగర్ వే బ్రాడర్ వేలో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఇది మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఈ టాపిక్. నిజంగానే ఇప్పుడు మాటల్లో వచ్చింది కాబట్టి నాకు అనిపించింది మీరు చెప్పినట్టుగా
విమెన్ ఎందుకు అంత కీప్ ఆన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అని అంటే, ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. అంటే పీపుల్ హూ డస్ స్కిన్ షూస్ అండ్ ఆల్ మెనీ హీరోయిన్స్ అంటే కొన్ని పిక్స్ చూసిన తర్వాత ఓ మై గాడ్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇందులో ఏముంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. అలానే అబ్బాయిలకి అనిపిస్తుంది అని నాకు డౌట్ ఉండే, అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే, మీరు మాట్లాడినట్టుగా ఒక మనిషి డ్రగ్ అడిక్ట్ అవుతున్నాడు లేదా అయిపోయాడు అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్పారు. అలా ఇంకొన్ని ఇండికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా, మెయిన్ థింగ్స్ విచ్ హెల్ప్ అదర్స్ ఆల్సో? ఇండికేషన్స్ అడిక్ట్ అయినట్టు, ఎడిక్ట్ అవుతున్నట్టు లేదా అయినట్టు ఇండికేషన్స్ ఇస్ ఫ్రెండ్స్ విల్ బి నోయింగ్ ఇట్, నో ది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే బేసిక్గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అదే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అనుకుంటున్నాం కదా. మీరు చెప్పారు ఒక ఇండికేషన్ అంటే లోన్లీగా ఉండటానికే ఇష్టపడతాడు ఆల్ ద టైమ్ అని. అలా ఇంకేమైనా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయా? లోన్లీగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాడు. హీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ టేకింగ్ ఫుడ్. He will not be loving the company of his own family members. Okay. Either parents or brothers or siblings. And also, these are the main indications. Okay. What are the indications are there? I'm not sure. These are the only things where you can find out easily. Okay. So, ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు అంటే, one more thing is privacy. Misdeed. Okay. If he is seeking privacy at home all the time, that is also an indication. Okay. That is getting hooked up to something where no one should see. Okay. That is also one indication. If he is privacy ఎక్కువ కోరుకుంటున్నాడు, if he is fond of privacy, privacy is a fundamental right, that is different. But if he is seeking privacy at home totally 24 hours a day, then something is wrong. ఓకే. సో యూజువల్గా ఓన్లీ ఫ్యాంటసీస్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటుంది. మీరు చెప్పినట్టుగా పేరెంటెన్షిప్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి సరిపడా లవ్ కానీ లేదా వాళ్ళు అడల్ట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉంటే సమ్వన్ టు కేర్, నర్చర్, ఒకవేళ లేకపోయి ఉంటే దీనికి అడిక్ట్ అవుతారు అని. సో డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్టోరీ లైక్ దిస్ సార్? అంటే మీరు చూసినవి కానీ లేదా విన్నవి కానీ ఎక్కడైనా చదివినవి ఇలాంటి స్టోరీ ఉందా? I told you, no, I have seen one of my own kith and kin. అంటే తన మెంటల్ స్టేటస్ ఎలా ఉండేది, వై ఎందుకు అలా టర్న్ అయ్యారు అని మీకు ఐడియా ఉందా? స్టోరీ బిహైండ్ reputed institution. Sir? He has studied in a very good reputed institution. Yeah. And one of his parents was lost in the childhood. Okay. Probably he was living in a hostel. Okay. So loss of a parent is a big shock to anyone. If you are in adolescence, then naturally if you are in a hostel, again you are alone. Okay. There will not be nourishment of love to the soul. Okay. Or to the body or to the mind and heart. Naturally they will seek dependence on drugs, majority of the people. And if they find someone who is loving, it is easy to come out of it. Okay. And the person I'm referring to has come out of through love. I'm giving you the first hand information. Okay. So we have told the doctor that he loves the company of company of two girls. Then the doctor said that let them come here so that he can be engaged for a few hours in the hospital. He liked it. Okay. Then slowly the doctor has advised him, if you go on continuing like this, you will be socially boycotted by the society, so you better quit it. Okay. Has come out and has done exceedingly well and settled his life in a very high position. Okay. That is a simple fact to say that love cures even addiction also. It is needed. Some medication is needed. This is also needed. Why I should come out means this is one alternative. Okay. Why a person should go for it means governments or the experts or the scientists or the doctors should find an alternative better than these drugs. Until then it will be there. You cannot stop it. If love cannot be showered every time with every chain, then what to do? You find an alternative. You are spending millions of dollars on weapons, ammunition and bombs. Spend on this research. Find out with some drug which has no side effects. They can do it, but every government is away from it. Except US, where they have made the use of marijuana legal. సో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా హ్యాపీగా ఉంచడానికి లేదా హ్యాపీ స్టేట్లో ఉంచడానికి ఒక డ్రగ్ ఎందుకు చేయకూడదు, చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు, బట్ దాన్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తున్నారు అని. అది నిజంగా ఒక మనిషి హ్యాపీ స్టేట్ అనేది
ఖచ్చితంగా అతని సెల్ఫ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. అవునండి. సో ఒక డ్రగ్ కానీ లేదంటే ఇంకేదైనా దాన్ని మార్చగలుగుతుందా? ఒకవేళ నిజంగా ఒక మంచి హ్యాపీగా ఉండటానికి ఒక డ్రగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఫర్దర్గా అది ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ద సొసైటీ కావచ్చు, ఆ మనిషికి కావచ్చు? ఇప్పుడు బెటర్ డ్రగ్ అంటే డిపెండెంట్ అయిపోడా? అంటే ఏం చిన్న బాధ వచ్చినా డ్రగ్ అంటాడు. అంటే సెల్ఫ్గా తను హ్యాపీగా ఉండాలి అన్న ఎబిలిటీని పెంచుకోవడం అది తక్కువైపోతుంది కదా. I didn't mean that. See, an alternative substance is there which has no side effects. The root cause is in spirituality. It will make you realize the self. ఒక మనిషి ఒక సెల్ఫ్ రియలైజేషన్కి వచ్చాడు అంటే ది వరల్డ్ అపేర్ సో బ్యూటిఫుల్, సో రియల్, అండ్ హీ లుక్స్ సో పెనిట్రేటింగ్లీ. ఈవెన్ ది లీవ్స్ ఆఫ్ ది ట్రీ, or the birds, or the animals, or the human beings, everything looks so beautiful, loving, and charming. That charm is coming through this temporarily through these drugs. If you find an alternative, you can at least tell him that there is another way. You need not use a chemical substance. You can realize yourself through this also. What is happening through drug is nothing but realizing the self temporarily, seeing through hallucination how a world will be really. That reality is missing in real life. That reality is seeing through hallucination by a drug. If you can then guide him, saying that this is also possible 24/7 through meditation or realizing yourself. If you are seeking a path to realize yourself, that is what he is doing. Dropping the mind, dropping the heart, and seeing the reality. That is making hooked up. And whereas people who are meditative, they never get hooked up. They will be in that state of bliss or ananda like that forever, 24/7. Alternative is there, but one should come out of the negative influence of these drugs. For that, there should not be any side effects. For that only, Aldous Huxley has said that the scientific community should come out with some alternative which has no side effects. It should be like LSD. Then you can teach them. But you please come out of it. You don't even need to use it, though it doesn't have side effects. Be meditative. We will come to సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అది డిస్కవర్ చేయటం, దాన్ని తయారు చేయటం అవుతుందంటారా? ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ 100 times మీరు ఎత్తుని డిస్ట్రాక్ట్ చేయగలరు, చేయలేరా? Because government is totally, all the governments are ఎందుకు అది ఆలోచించలేకపోతున్నారు అంటారు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, you should tell me why they are unable to think. Or at least we don't have any news saying that this scientific community is coming out trying for an alternative. We have never seen anywhere. Okay. That is the best solution to this drug menace. No government can stop it through prohibition. Some governments have prohibited alcohol in many states like Gujarat, and AP is going step by step. But if you go to Gujarat, is alcohol available or not? At double the price, and also at a cost. If you are prohibiting alcohol, people start manufacturing it on their own. Yeah. And which will have many dangerous effects. So whenever you are giving license to an industry, it is refined, it's distilled, having lower side effects, and you are increasing the risk through prohibition. Everything is available everywhere. In Gujarat, they can find alcohol. Prohibition is there. Narendra Modi was the topmost CM in Gujarat. He is the man who has, in fact, implemented prohibition. But it is available. My friends are there. They say that a beer bottle is available for 350 instead of 150. Okay. You cannot stop it. Okay. As I told you, as long as a woman is hiding, she looks more beautiful. So you're hiding all these things. So my attraction increases more and more and more. Okay.